here in this section, I'm going to present to you how to access the clinical menu and how to adjust clinical settings, and also how to evaluate the non-invasive therapy by using monitoring screen. So next 4 slides are duplicate for Lumis simulator section. Therefore, we won't go through these. I added these because you are able afterwards return back to slides if it's necessary. Во второй части нашего практического семинара я расскажу вам, как войти в клиническое меню, как настроить клинические параметры и оценить эффективность неинвазивной терапии с помощью экранов мониторинга. Следующие 4 слайда дублируются в симуляторе аппарата Lumis, который я вам сейчас представлю, поэтому я не буду останавливаться на них. Я их добавила, оставляю, поскольку после завершения презентации вы сможете в любой момент вернуться к данным слайдам, если в этом возникнет необходимость. To access the clinical menu, press and hold the dial button for 3 seconds. So you need press and hold the dial button and the hold button and the home button at the same time for 3 seconds. I have here in the simulator special button for that. So so I click just a button here in the simulator, and now my clinical menu is open, and you can see here that the lock is open. Для доступа в клиническое меню нажмите и удерживайте кнопку «Диск», это большая кнопка справа, и кнопку «Домой», вот эта кнопка, в течение 3 секунд. У меня в симуляторе есть специальная кнопка, и нет такой возможности одновременно нажать эти 2 кнопки, поэтому я сейчас нажимаю специальную кнопку в симуляторе, и вы видите сверху на экране замочек, который открылся. Значит, мы вошли в клиническое меню. Under the clinical menu, you will find 2 main menus, so settings menu and a sleep report menu. And settings menu are also highlighted in blue, so it means that this is active. В клиническом меню доступны 2 основных подменю: настройки и отчет о сне, чуть ниже. Как вы видите, здесь меню настроек по умолчанию выделено синим цветом. Значит, данное меню сейчас активно. I'm just pushing the dial button to access the setting menu. Затем нажмите кнопку «Диск», чтобы войти в клиническое меню, имеется в виду в меню клинических настроек. Then we just need to dial the dial button to move this blue bar to the settings you want to change. So I'm using those arrows here, but you are just dialing the big dial button to move to the setting which you need to change. Затем поворачивайте кнопку «Диск» по часовой стрелке, чтобы выделить параметр, который вы хотите отрегулировать. А затем нажмите «Диск», чтобы подтвердить, что вам нужно отрегулировать именно этот параметр. У меня в симуляторе немножечко отличается нажатие кнопок. Now I push this dial button and show you which modes we have here available. We have the same part in the presentation. I showed you what kind of modes we have there. So we are going to use ST mode, but you have available all other modes as well. Нажмите кнопку «Диск». Нажимая эту кнопку, мы попадаем в режим настройки, в режим вентиляции, который у нас настроен на аппарате, который является активным.
В данном случае это у нас режим СТ, про который мы с вами говорили в первой части нашей презентации, поэтому мы, собственно, и будем сейчас пользоваться этим режимом СТ. The next setting is IPAP, and I'm going to change it. I would like to increase IPAP for up to 13. Следующая настройка – это настройка инспираторного давления. Я бы хотела немножечко изменить ее. Я хочу ее поднять до 13. С помощью вот стрелочки, да, сверху я поднимаю ее до 13. Then I'm choosing the next setting, which is EPAP, and I'm going to increase it up to 6. Далее у нас идет настройка экспираторного давления, и я тоже немножечко подниму ее до 6. Now it means that pressure support is 13 minus 6 means 7. Теперь это значит, что поддержка давления у нас равна 7. То есть 13 минус 6 равно 7. Это у нас с вами есть поддержка давления. The next setting is IBR. Unfortunately, here in simulator, I'm not able to show how IBR setting is working in real life. I will recommend to use IBR always when it's available. Следующая настройка – это IBR, интеллектуальная скорость поддержки. К сожалению, здесь в симуляторе я не могу вам показать, как работает эта настройка, я не могу ее изменить, но в реальной жизни я рекомендую вам использовать данный параметр всегда, поскольку он автоматически регулирует скорость поддержки, а во время устойчивого апноэ имитирует частоту дыхания пациента. IBR is auto-adjusting backup rate, and during sustained apnea, it will mimic the patient's own breathing. So that's why it's important. Unlike the conventional backup rate, which is we can choose just one backup rate, but IBR is something which is following the patient breathing. Как я уже сказала, интеллектуальная скорость поддержки автоматически регулирует скорость поддержки. И в отличие от фиксированной скорости поддержки, при использовании функции интеллектуальной скорости поддержки IPR происходит автоматическое переключение между двумя предельными значениями. So, I'm choosing here backup rate as 15 because it will result 4-second breathing rate, which is quite ideal. Здесь в симуляторе я устанавливаю скорость поддержки на 15. Это дает нам 4-секундный цикл дыхания. Минута состоит из 60 секунд. Если 60 секунд разделить на 15, то мы получаем 4-секундный цикл дыхания. The next setting is time is maximum, and the goal is time in maximum is to avoid late cycling by limits the time spent in inspiration. Следующая настройка – это TI-Max, максимальное время вдоха. Целью данной настройки является избежать позднего экспираторного триггера за счет ограничения времени, которое затрачивается на вдох. I'm choosing here 3 seconds because this is quite maximum what we would like to have in terms of ideal breathing cycle. Здесь данную настройку я устанавливаю на 3 секунды, поскольку это максимальная настройка, которую мы можем сделать на аппарате.
So time in minimum is avoid the early cycling and ensures the adequate gas exchange. Целью следующей настройки таймин, минимальное время вдоха, является избежать преждевременного экспираторного триггера и обеспечить достаточное количество времени для осуществления газообмена. For COPD patients, for example, the time in minimum, we mostly use 0.5 up to 1 second, which is good for them. So this is something which what they can breathe, what they can do to get the better gas exchange. Ну, например, для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких мы можем сделать данную настройку от 0.3 до 1 секунды. Таким образом, такая настройка от 0.3 до 1 секунды, она будет оптимальна для таких пациентов, для того, чтобы осуществлялся надлежащий газообмен. So the rise time is the time taking to reach EPAP. So I will choose for COPD patients always 300, 350, because this is something which ends up for better gas exchange. Следующая настройка – это rise time, время подъема. Это время, необходимое для достижения настройки инспираторного давления. На примере пациентов с хронической обструктивной болезнью легких я бы выбрала настройку 350 миллисекунд, поскольку за данное время, опять-таки, обеспечивается достаточное количество времени для осуществления газообмена. It could be even more, but it depends on the patient condition. Можно, конечно, настроить и больше, но для пациентов такая настройка будет достаточной. Trigger and cycling is, I recommend to start with the default settings, which is medium. So, and evaluate how the patient and the device are working together. Что касается настроек инспираторного и экспираторного триггера, я рекомендую начать с настроек по умолчанию, которые в данном случае у нас medium, средняя чувствительность, и оценить, как пациент и аппарат взаимодействуют. If we are using full face mask, we do not need any other settings. We don't need to change any mask settings by default. But if you need to switch for cannula or for nasal mask, then of course you will have here option for those masks as well. По настройке используемой маски, ну вот здесь в данном случае у нас стоит ротоносовая маска. Сейчас мы ничего не будем менять, никаких изменений, она по умолчанию стоит. Но если вам необходимо изменить на носовую маску или канюльную, пожалуйста, нам нужно зайти в это меню и изменить настройку, выбрать подходящий тип маски. Here are also comfort settings and accessory settings available. So if you are using antibacterial filter, you also need to make this setting here in the device. You need to choose, yes, you are using antibacterial filter, and this is under the accessories part. Также у нас здесь есть следующие подменю: комфортные настройки, принадлежности, опции и подменю конфигурации. Если вы используете антибактериальный фильтр, вам также необходимо отрегулировать данный параметр под меню принадлежности. И вместо «нет» поставить, установить «да». Используем антибактериальный фильтр. You also have options here, so you can make some additional settings if it's needed. Only setting what I would like to mention is reminders.
Также в меню опции есть еще некоторые настройки, которые вы можете включить, изменить. Например, меню напоминания называется. You will have more information about these reminders in your presentation. So it's helpful for patients to remind when they need to change mask or filter, or when they need to exchange the humidifier, so you can set up reminders for them. В самой презентации вы увидите, какое подменю находится в меню напоминания. В меню напоминания обычно находятся напоминания для пациента, когда заменить маску, фильтр, воздушный шланг и так далее. So this is more or less what I would like to show you about the settings, and other settings are correct by the default. Of course, you can go through all the settings, and you can make changes if you think these are needed for you, but mostly we are doing only the therapy settings, because others are more or less by default as they need to be. Это все по терапевтическим настройкам, которые я хотела вам показать. Остальные настройки по умолчанию более-менее верные, правильные. Если вы считаете, что вам нужно изменить какие-то настройки, пожалуйста, вы можете посмотреть, что можно настроить, какие параметры изменить, значения и так далее. Пожалуйста, здесь дальше вы можете уже изменять все настройки, которые вам необходимы для конкретного пациента. So now we will start the therapy with the settings which I made. Теперь мы начнем уже непосредственно сам терапевтический сеанс, исходя из тех настроек, которые я сделала в аппарате. Good. So an essential part of non-invasive respiratory therapy success is monitoring the effectiveness of treatment. And with Lumis, you will have 3 different monitoring pages available. Важной частью успеха неинвазивной респираторной терапии является мониторинг эффективности лечения. Аппарат Lumis оснащен 3 экранами мониторинга, которые доступны во время терапии. And when the clinical menu is open, means the lock is open here, it's easy to move between settings and monitoring pages. Пока клиническое меню открыто, вы видите вот здесь сверху значок, он открыт, замочек, вы можете производить любые изменения в настройках аппарата. To move between different monitoring pages, you need just to dial this big dial button. Чтобы переключаться между экранами мониторинга, вот видите, сверху написано мониторинг экран 1 из 3. Вам нужно нажимать на кнопочку, и далее вы сможете переходить на следующий экран мониторинга. On the first monitoring page, you can see the ventilation mode, which is ST. You can see that the EPAP is 6 and the EPAP is 18, which means that the pressure support is 12. Вот сейчас на данном экране, это у нас идет с вами уже терапия, вы видите, что режим используемый ST, экспираторное давление 6, инспираторное давление 18, это значит, что 18 минус 6, давление поддержки равно 12. On the second page, we can see that the mask leakage is 0
minute ventilation is here, 9 liters per minute. Respiratory rate is 17, and tidal volume is 530. Перейдя на следующий экран, вы видите, что утечка равна нулю. VM, what is VM? Minute ventilation. Минутная вентиляция равна 9. Частота дыхания пациента равна 17. И дыхательный объем 530. And on the third page, you can see that time in minimum, what we preset is 0.9 seconds. And at the same time, the patient's able to breathe 1.2 seconds. На следующем экране мы видим, что TI-min равно 0.9. Это то, что мы с вами изначально установили. Но TI пациента равно 1.2. TI время вдоха имеется в виду. So we can be satisfied with our settings because a patient's able to breathe even a bit more than we preset. В принципе, мы с вами можем быть довольны настройкой, она нас должна устраивать, то, что мы сделали вот эту настройку, минимальное время вдоха 0,9, поскольку мы видим, что пациент дышит, даже его время вдоха чуть превышает сделанную нами настройку, выполненную нами с вами настройку. So this here is inspiratory and expiratory ratio. So it means that it's 1 to 1.9, which is excellent. Соотношение вдоха и выдоха мы здесь видим равно 1,19, что является очень хорошим показателем. Only thing which is concerned here is that spontaneous triggering is 0. Единственное, что меня смущает вот в данном симуляторе, это то, что спонтанный инспираторный триггер равен нулю. Because of that, if this is a real situation that the spontaneous trigger is low, because of that, I would like to make some additional changes for the settings, and I'm going to the setting page. Но нам с вами нужно немного все-таки изменить данную настройку, поэтому я сейчас перейду в меню настройки данного параметра. In real life, you just push twice the home button and you are landing on the setting page. В реальной жизни вам всего лишь нужно 2 раза нажать вот эту кнопку «Домой», и вы тогда сразу окажетесь на странице установок параметра. I'm here have an additional click because it's the simulator. So поскольку это симулятор, мне все-таки приходится немножечко другими кнопками пользоваться, чтобы войти в ту настройку, которую я хочу изменить. So because there was a spontaneous trigger 0, so there are 2 things what I need to consider. One is the trigger sensitivity, which I would like to make changes. So I go to the trigger setting. I will change it to the high at first. Я устанавливаю чувствительность триггера на высокую. Это первая настройка, которую я изменю. And the second, what I think that perhaps EPAP is not enough high for this patient. So it could be so that the patients have intrinsic PEEP, and we need to increase the EPAP a bit, and that's why I tried to increase EPAP as well.
Ну и вторая настройка, которую мне все-таки хотелось бы изменить, это экспираторное давление. Мне хотелось бы все-таки его повысить, поскольку мы видим, что у пациента есть внутренний ПИП, поэтому я все-таки подниму экспираторное давление. And once I changed the EPAP, the pressure support also lower than it was earlier, and that's why I also need to increase EPAP. Поскольку я подняла настройку экспираторного давления, вы понимаете, что, естественно, сразу поддержка давлением уменьшилась. Поэтому мне нужно теперь еще немного поднять и настройку инспираторного давления. Now the pressure support is 7 as it was, and I go back to the monitoring to the monitoring page. Теперь вы видите, да, что 14 минус 7, то есть поддержка давлением у нас равна 7, как она изначально у нас и была. И теперь я возвращаюсь в меню мониторинга. So, because this is the simulator, we are not able to see any changes here. But in real life, I suggest to you to follow the treatment for 10 or 15 minutes after any changes to make sure that these setting changes what you have made are enough for better outcome. К сожалению, на симуляторе мы не можем увидеть, привели ли наши изменения настроек к какому-либо результату, что дальше уже происходит. Но в реальной жизни я рекомендую вам подождать не менее 10-15 минут после того, как вы внесли изменения в настройки, и посмотреть, что дальше происходит, то есть подождать 10-15 минут до принятия окончательного решения, необходимо дальше изменять какие-либо настройки или нет. So this is very much what I would like to show you by using this simulator. So I hope that I was able to give you some insights about a non-invasive ventilator and how to use it and how easy to use it. Ну, собственно, это все, что я хотела вам сегодня рассказать, чем хотела бы поделиться с вами. Очень надеюсь, что мне удалось предоставить вам полезную информацию об использовании аппарата для инвазивной вентиляции и как максимально легко и просто им пользоваться, делать настройки и применять в жизни. Now I will stop the treatment and you will see the sleep report after the treatment on this screen. Сейчас я останавливаю сеанс терапии, и сразу на экране вы видите отчет по сну. And when you are dial the big dial button, then you can go and have a look quickly about the usage and what are the outcome of the treatment. Ну, далее, когда вы уже на самом аппарате будете поворачивать большую кнопку, вы уже увидите, что есть возможность увидеть более подробные данные о терапии. Это и утечка, и частота дыхания, дыхательный объем, минутная вентиляция и так далее. То есть все эти параметры вы дальше можете увидеть на этом экране. So I would like to thank you for your time and attention, and I hope that you can enjoy this workshop. Ну, конечно, хотела бы я вас поблагодарить за время, которое вы уделили мне, и за ваше внимание. Надеюсь, моя презентация была вам полезной и интересной. Спасибо. Спасибо.